ka ha ri na nhlayo le henhla ya vana lava nga se amukeriwaka eswikolweni eka xifundzankulu xa Gauteng. Ngwazi ya tennis emisaveni Novak Djokovic a pfumeleriwa ku ya tlanga eka Australian Open. Kasi eka mitlangu hi languta eka mphikizano African Cup of Nations 2021. Vaka hina lawa emahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Vumuntu ku bya vana va le dzongeni wa Joni bya kanakanisa leswi landzelaka wa vana va nga se amukeriwa eswikolweni swa mfumo ni hambi leswi ku nga sala nkarhi wontsongo leswaku swikolo swi pfula. Vatswari a va hlengeletane etihofisini ta ndzawulo ya dyondzo eGauteng. Ndzawulo yi na ku tlagidwa wa vana lava nga se kumaka swikolo. Vatswari vo tala a va tivi leswaku va endla yini ku va vana va vona va kuma swikolo swo dyondza kona tanihi leswi lembe dyondzo ri sungulaka vhiki leri taka. Vatswari evupela dyambu bya Joni va fole tilayini nkarhi mixo swinene tihofisi ta ndzawulo ta xifundza. Hambi leswi ku nga ni endlelo ro tisarisa eka internet, vatswari va te hi voxe ku ta vutisa mayelana ni swikombelo swa vona kumbe ku hetisisa ku endla swikombelo etihofisi. Here at the district in Soweto, it's a very big challenge because we registered from last year online and some of the parents were declined by the system. It doesn't allow them to enter. It only allows certain number of candidates. It's a problem because now kids are excited that they're going to school on Wednesday, and now it's really demotivating for us not to be getting space, telling us we need to wait on the waiting list. We're not so sure if kids are going to get space. The system first crashed. We waited patiently for it to come up again. We came up, we registered. After registering, we submitted all the forms to the relevant schools that we applied to, and as I said again, we waited for her to be accepted on the schools that we did apply to. As to now, we're on the 10th of January, no response from any of the schools, and we are here at GDE just to find out which school has accepted her and to go forward in buying school uniform and stationery, so forth for her. We apply online on time, then they allocated him too far, Bedford, and it's too far for me because we are here at South. Then what happened, I came back today to tell them that the school is too far. They said no, there's nothing they can do, it's fully booked and everything. Then the problem is this system of online is not good because when you try to go online, you can't go because it's too packed. We have indicated that on Friday, when we issued a statement, that we had about 1,400 learners that we could not place. And we then came up with an intervention on how we're going to be doing that. We then relied on the mobile units that we have already, distributed to our schools. But over and above that, we then decided that, look, we're going to avail funding to schools that can build classes so that they assist us to absorb the numbers. But in the interim, the mobile units will then assist us to accommodate them. Votala va byeriwe ku va tlhela va vuya hi Ravunharhu loko swikolo swi pfula ximfumo. Leswi nga siya vatswari ni vana va nga si lunghekela lembe dyondzo lerintshwa. MEC wa dyondzo eNorthwest Wendy Matsimala u ri vatswari va xikolo xa le henhla xa Tirelong lava nga ta sivela vana ku ya eswikolweni akelana va ta xupuriwa tanihi leswi ku nga ta va ku ri ku tlula nawu wa xikolo. Xikolo xi onhiwile hi nkarhi wa makhisimusi laha ku nga tlhela ku yiviwa switirhisiwa swa gezi. Matsimala endzele xikolo lexi. Nhlengeletano ya vatswari, vadyondzisi na huvo yo fambisa xikolo SGB ku tisa leswaku tidyondzo tisa emahlweni exikolweni xa sekondari xa Tirelong. Ndzawulo ya dyondzo veri 430 wa vadyondzi va ta yisiwa eswikolweni swa le mapurasini ya le kusuhi. Swimbirhi swi ni tihositele ti tshama kona. Xiboho lexi a xi amukeriwanga kahle. Mwana ka ga ikone na bagolo ka ikopela ke ba to bona ke ba to mona ka matlo ga peipa dinyope ke ba pilelene e seng a tla ga dipeipa di go batlalang bana ba rona di mobile di tlale go sekolong sele se nne le Tirelong se gona no ile kuruntala nne le sekolong. SGB beri va lava holobye wa dyondzo Mutshekga a nghenelela tanihi leswi swi kombaka ku ri ndzawulo ya xifundzankulu yi tsandzekile. As a parent and SGB, community of Grundal, we are not going anywhere because the MEC, he failed us. We need the head, Mutshekga, to come down here
at Kurundal community. Matsimela ore hambileswi ku nga hava ntwanano swikolo a swi fanelanga ku kavanyetiwa. I am saying to the parents, your learners, given that as a custodian of the system of education according to the South African Schools Act in the Northwest Province, I must see to it that all learners who are eligible to be in our schools must be there. Matsimela u tsundzuxe vatswari lava lavaka ku kavanyeta tidyondzo ta vana leswaku n'wana un'wana na un'wana u ni mfanelo yo kuma dyondzo. Ndzawulo ya dyondzo eMpumalanga yi vula leswaku yi pfune hi ku yisa titlilasi ta nkarhinyana eka swikolo leswi nga hlasela hi bubutsa. Ku tlula 20 wa swikolo leswi onhiwile lembe leri nga hela, kambe vatswari va vana va xikolo xa le hansi xa Masimbani eka Nyamazani va kanakana loko xikolo xi ta sungula hi Wavunharhu. Titlilasi a ti se fika, kambe ndzawulo yi ri ti ta fika xikolo xi nga se pfula. Xikolo xa le hansi xa Masihambisani xi hlaseriwe kambirhi hi bubutsa hi lembe ra 2018 na ra 2021 leswi nga onha swinene. Hi N'wendzamhala N'waxemu, ndzawulo ya dyondzo yi hodlose nkombo wa titlilasi. Va tlhele va tshembisa ku tisa nhungu wa tona ta nkarhinyana kambe a ti se fika. This year we have more children. Which classroom are they going to use? These classrooms are not enough. Where must they learn? Under trees. We have to close the gate and protest so that the department can resolve this matter. We are expecting the mobile classes to be available as soon as possible, since maybe the number of learners for this year will increase. Because last year I think we had like 199 learners. Yeah. So the problem now, we are waiting for the mobile classes. Makumembirhi wa swikolo swi hlasele hi bubutsa eka xifundzhankulu. Ndzawulo ya tshemba leswaku yi ta yisa ku tlula 100 wa titlilasi n'hweti leyi nga se fika emakumu. Mfumo u kotile ku hi nyika mali leyi ringanaka 40 million leswaku hi kota ku xava ti-mobile classrooms. Swikolo leswi swa 22 swi ta kuma ti-classroom leti ringanaka 105. Kasi se hi rhumerile 70 wa ti-classrooms eswikolweni. Leti ti saleleke endzhaku ti ta va eswikolweni ku nga se hela n'hweti leyi ya January. Ndzawulo yi vula leswaku yi ta landzela swipimelo swa COVID-19 na ku pfuna swikolo hi ti-PPE. Kambe veri a hi vana hinkwavo va nga ta tlhela eswikolweni hi Ravunharhu. Lava primary school va ta tlhelela eswikolweni hi ku hetiseka. Laha ndhawu yi nga ri ku kona va ta hundzela emahlweni hi ku nghena hi masiku ya ku hambanahambana. Kasi aka swikolo leswikulu ku nga ti-secondary school kona hi ta hundzela emahlweni hi ku nghena hi masiku ya ku hambanahambana. Loko swi teka swikolo swa le malokixini leswi nga tala ku tlula mpimo, ndzawulo yi vula leswaku makungu yo engetela titlilasi yi pasisiwile. Ndzawulo ya swa vutleketli yi tsundzuxe vachayeri va timovha to tleketla vana va xikolo ku landzelela nawu wa le magondzweni kumbe va langutana ku khomiwa. Swikolo swin'wana swi ta pfula hi Wavunharhu. Maphorisa ya doroba ra Joni, SABC na ndzawulo ya vutleketli va le ku tirhisaneni ku tiyisisa leswaku vachayeri a va tluli nawu. Transport policy is very clear on what our responsibilities are. That of ensuring that the vehicle that transports children is identifiable, it's labeled as a school bus, as a whatever bus, it's labeled. That it is roadworthy, it is our responsibility. That there is no overloading of children and those, that is our responsibility, because it cannot be done by the Department of Education. So the policy is very clear on what the role of the Department of Transport, our traffic officers, is when it comes to that. What is the role of principals and teachers and the Department of Education is in terms of how many children are boarding this bus, who pays and so on, who gets the contract. It's not our responsibility. So we're very clear about that. So we stand on the road as traffic officers, law enforcement officers, and we see a bus that is transporting children and we say why it's not labeled. And if it is not, we then take it and we impound it.
Vadyondzi va ta emahlweni va dyondza hi ku siyerisana eka n'hweti leya Sunguti. Holobye wa dyondzo Enji Mutshekga u ri ndzawulo yakwe yi karhi ku kanerisana ndzawulo ya rihanyu mayelana na nawu wa ku va va siyerisana. Mutshekga u ta burisana vateki va mahungu mundzuku ku hlamusela hi malulamelo ya ndzawulo yakwe eka lembe xidyondzo leri. We want to have vaccination of your older children, just to create a safe space, and then be able to go and negotiate with health to say we need to reduce from 1.5 to 0.5, which will give us more space and more leeway. So that's what we plan to do in the first 2 weeks when cabinet resumes. And we had actually started engaging with them before the Omicron came in. There is no way we can continue this rotation in 2022 and don't think that we will have permanently destroyed these children's educational chances. So that they are going to be a priority. We will do whatever it takes, everything in our powers, to make sure that we settle as quick as possible. But we are not 100% settled now. So it's not all children who have spaces, but the majority of learners would get spaces. Kasi ku isa emahlweni na hungu leri namuntlha hi kombele ku twa mavonelo ya n'wina mayelana na nawu wa ku dyondza hi ku siyerisana hikokwalaho ka swipimelo swa COVID-19. A hi tweni. Vatsakela vana hinkwavo va tlhelela eswikolweni hikuva COVID-19 yi hungutanile ngopfu. I fanele va landzelela milawu ya kona hikuva loko va nga landzeleli va ta tlhela va vabya nakambe. Inkomu. Ni vona ku ri swa kahle leswaku vana va tlhelela swikolweni naswona va ya dyondza ku nga ri ku siyerisana. Va dyondza kusukela Mivhulu ku fika Ravuntlhanu hinkwako vo va hlanganile hikusa madyondzisi xikan'we na van'wana va vo vana se na nsawutiso wa kumini. Ni vona swi hlayisekile swinene leswaku va nga tlhelela leswaku va kuma ti-result leti ti nga basa hi leti ti ngo forgery. I mhaka ya kahle ku ri vana va xikolweni vhiki hinkwaro. So ku ri vana va ta kambirhi kumbe kanharhu a vhikini a hi mhaka ya kahle. Kuma n'wana a rivele ku ni namuntlha na xikolweni kumbe njhani. A va tlhelele ka mukhuva wa ntolovelo va ya vhiki hinkwaro na khensa. Vonelo ya mina ni vona ku ri mhaka yin'wana ya kahle ngopfu ku vana hinkwavo va tlhelela xikolweni ku tidyondzo va kota ku kuma tidyondzo leti nga na ntokoto hi ku loko hi langutini ka lembe leri nga hela a ku ri na lava nga ri complaineni va ku vona a va pasanga van'wani va pasisiweni hi timhaka ta yini na hi ku dyondzisana hi ku siyerisana swi tlhelerisi vadyondzi vo hlaya endzhaku. So mina hi ku vona ka mina lembe leri a hi ta kombela ku hinkwavo va tlhelela xikolweni vona vo to va kha va landzelela milawu va tirhisa na ti-sanitizer na ti-social distance ta xikolweni. Ndzawulo ya rihanyu eWestern Cape yi tsundzuxa lava nga ringanela ku kuma nsawutiso wa COVID-19 ku ya tlhavela. Va vula leswaku va nhlayo yintsongo ya vanhu lava nga ya ku ya tlhavela hi nkarhi wa makhisimusi. Tanihi leswi xifundzankulu lexi xi humaka eka gandlati ra vumune va ri 53 wa tiphesenti ta vaaki lavakulu se va kume nsawutiso wo sungula. Tanihi leswi tinhlayo ta lava sawutisaka ti nga ehla hi makhisimusi ku languteriwe ku va ti tlhela ti tlakuka. Kwalomu ka 70 wa tiphesenti ta vanhu lava nga ni malembe ya le henhla ka 60 va sawutise hi ku hetiseka. Kasi lava nga ni 50 ku fika eka 59 wa malembe lava nga sawutisiwa hi ku hetiseka i 58 wa tiphesenti. Ndzawulo yi kombela leswaku vanhu hinkwavo va ya sawutisa. Particularly as the academic year starts for the higher education institutions as well, I know a number of the HEIs have made it very clear that students cannot enter the campuses if they've not been vaccinated. So I'm appealing to the students in that younger age group also at university to obviously come forward and get vaccinated. Ndzawulo yiri kuna gidi na 50 wa vanhu lava nga exibedhlele kasi lava nga ni corona exifundzeninkulu xa Western Cape i magidi 28. Doroba ra Cape Town ri sungule vukorhokeri byo engetela bya nsawutiso vhiki leri. We are making more resources available to reach both the unvaccinated population but also provide ease of access to persons who are now eligible for the booster doses. A swi kali swi lava leswaku vanhu va titsarisela ku ya kuma nsawutiso wo engetela ku laveka ntsena pasi. Kwalomu ka magidi 10 wa vanhu se va kume nsawutiso lowu exifundzeninkulu.
nyimpi ya vuhosi eka rixaka ra Mazulu yi languteriwa ku yatiwa ekhota Pietermaritzburg mundzuku. Nsati wo sungula wa mufi Hosikati Sibongile u koxa ku nyikiwa hafu ya rifa ra mufi loko hi le tlhelo vana va yena vambirhi va xisati Nganakati Ntando Yenkosi na Ntombi Zosuthu va ri na ku kanakana loko tsalwa ra ndhaka ri ra ntiyiso. Va ndyangu wa le vuhosini va avanile loko swi hitaka loyi a faneleke ku siva xivandla xa mufi Hosi Goodwill Zwelithini. Inyimpi ya le vukosini ku vangiwa xitulu xa vuhosi bya ka Zulu. Nsati lonkulu wa sira Hosi Zwelithini ku nga Hosikati Sibongile Dlamini Zulu hi yena a tlhotlhaka tsalwa ra ndhaka ra hosi. Eka mpfapfarhuto wa vumbhoni u ri leswaku tifanele ta yena tanihi nsati wa sira Zwelithini ti fanele ti tiveka na ku tekeriwa enhlokweni. U tlhela a vula leswaku hambileswi a nga nghenangiki eka vukati bya ndhavuko u tshemba leswaku u tikumi a ri eka vukati bya muxaka walowo a nga swi pfumelelanga. Kasi eka xikombelo xin'wana xo hambana vana va yena va vanhwana Nganakati Ntando Yenkosi Zulu Ntombi Zosuthu Zulu Duma va lwisana na ntiyiso wa tsalwa ra ndhaka ra sira Zwelithini. Eka maphepha ya khoto va vula leswaku va byele maqhweta ya vona ku thala mutivi wa matsalelo ku hlela ku sayiniwa loku nga kona eka tsalwa ra ndhaka ra sira Zwelithini. Xiviko kusuka eka mutivi xi kume leswaku ku sayina eka papila ra vuntlhanu ra tsalwa ra ndhaka ra Hosi Zwelithini a ku fani le ka mapapila man'wana. Naswona va kombela leswaku khoto yi hlambanya leswaku mpfapfarhuto wa hosi wu nga hlayiwi. Tsalwa ra sira Zwelithini ri hlamusele leswaku sira Hosikati Mantombi ku va yena a khomeleka eka xitulu xa vuhosi. Ri tlhele ri n'wi nyika matimba ya ku tivisa leswaku i mani a faneleke a teka xitulu lexi. U tivise Nganakana Mrs Zulu ku teka xitulu xa vuhosi kambe a hi hinkwavo evukosini va n'wi seketelaka. Swirho swin'wana swa ndyangu swi hlawule Nganakana Simakade Zulu n'wana wa hosi lonkulukumba tanihi mudyandzhaka loyi a nga fanela ku teka xitulu xa vuhosi. Holobyenkulu wa Mazulu Nganakana Mangosuthu Buthelezi ekusunguleni u humese xitatimende a tsundzuxa va ndyangu va vukosi bya Mazulu ku ka va nga yi ekhoto hi ku landzela swipimelo swa ku lwisana na ntungu wa corona. U tlhela a vula leswaku yena na hosi a va nga vi kona ekhoto naswona va ta yimela hi maqhweta ya vona. Mhaka leyi yi languteriwa ku tiwa ekhoto mundzuku na hi Ravunharhu ekhoto ya le henhla ya Pietermaritzburg. Khale ka muhaxi wa ndhuma eka xitichi xa radio xa SABC MLFM Ebi Baloyi u lovile tolo. Ebi Baloyi u sungule ku tirha ka SABC hi 1977. Baloyi u weleka wa mabulandlele ka vuhaxi bya radio kusukela hi malembe lawa xitichi a xa ha tiveka tanihi Radio Bantu, Radio Xitsonga ku fikela loko xi ta tiveka tanihi Munghana Lonene FM loko a nga siya ephenxenini malembenyana lama nga hundza. Mufambisi wa xitichi Tebogo Maguvane u ri xitichi xi ta va na nongonoko wo hlawuleka ku pfumela vayingiseri nkateko wa ku tsundzuka nhena leyi ya vuhaxi. Baloyi u ta lahliwa hi Mgqivela emugangeni wa ka Maxavele eBasani. Nhlangano wa vatirhi SAFT wu sole Petro SA eka makungu ya vona yo diliza vatirhi van'wana hikokwalaho ka xiyimo xa vona xa timali lexi tsekatsekaka. Petro SA i khampani ya mfumo ya oyili. Though Petro SA management cites depletion of gas reserves and economic losses, its premise is not adequately substantiated. For instance, the public must know if the depletion of the gas reserves is the only reason the company is operating at losses that cost its operational expenses to exceed its revenue. To imply that such economic losses are simply as a result of depleting gas reserves would be plain false. The devastating graft that engulfed the public sector, in particular the state-owned enterprises, is partly responsible for the collapse of Petro SA. Mahungu namuntlha ya gimeta kwala kasi maxelo talandzela na Oscar Xivite endzhaku ka mavhengele riperile.